Salam, welcome to 6th lesson. I am Nuraganri, E-Education Afghanistan English teacher. Today I will teach you 10 simple and useful English sentences. Please be with me and do not forget to subscribe our YouTube channel, like and share our Facebook page. Let's start the lesson. Nothing could be happier than this. تر دې بل څه د خوښۍ نور څه نس کېدلی. It's nothing like that. داسې کومه خبره نه ده. Who do you want to meet? تاسو غواړئ د چا سره ووینئ. Do not even think like that. هیڅ کله داسې فکر لا مه کوه. I would not go that far. زه دومره لیرې نسم تللی. May all your dreams come true. الله تعالی دې وکړي چې ستاسې خوبونه په رښتیا بدل سي. What enmity do you have with me? ته زما سره څه دښمني لرې؟ Whose act is this? دا د چا کار دی؟ You must compose yourself. تاسو باید خپل ځان سنبال کړئ. Do not test my patience. زما د صبر امتحان مه اخله. Thanks for watching the video. مننه.